Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Oli mu kulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo gyekuumireko Mukama akwomesa. Tutuuse ekikeerezeemu kukolaye bijja kutusaasira. Mwebale kutugumiikiriza abatuddewo, Mukama abatuweere omukisa. Olunaku olwaleero lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 6. Tusaba bambi buli alaba puroguramu eno bagiyita Obulamu puroguramu, omuweerezaawo nze Kibira Arnold, nsaba bambi osobole okutambuza information eno ogiweeko omulala n'omulala abatasobodde gifuna. Puroguramu ekwata ku byabulamu, basically health yaffe, omubiri guno engeri gyesobola ogulabiriramu endwadde ez'enjawulo, engeri gyezijjamu gyezipresentingamu n'engeri gye tuyinza okugema ezimu naddala ezirina engeri gye tusobola ozigemamu. Njagala okwebaza abasumba bange abatuwa omukisa guno okubeera nga tubeerawo mu lunaku olwa Mande from 9 to 10. Mukama abampeera omukisa, mwebale nnyo olw'omukisa ogwo mutuwa, abakadde b'ekkanisa, abaweereza bonna n'abantu bonna ekibiina ku Church Big God Church. Mwebale nnyo bambi kutuwa sapooti nakubeerawo n'okulaba puroguramu zino. Mukama abawe omukisa. Abali eyo mwenna abalaba puroguramu eno nga temuli part of this congregation gye mulimu, Mukama abaweere omukisa. Kubanga era nammwe singa temuliyo, singa tetukola ki, tetusobola kuweereza, era singa tetufuna amaanyi ago kubaweereza. Nga bwe twakuma last week tukyayogera ku HIV and AIDS oba HIV AIDS kale gwe oyagala okiyita. Last week twakuma waliwo ebibuuzo ebyabuuzibwa, twafunamu obuzibu nti netiwaaka yali teriiwo, ebibuuzo ebyo tebyalabirwa kuddibwamu. Bambuuza ebibuuzo byali bya mirundi 2. Waliwo omukyalo yasooka n'ambuuza nti yabuuza ekibuuzo nti omuntu alina bwe mba nina HIV nsobola okusiiga? Omuntu alina HIV asobola okusiiga omuntu omulala? Abaakeegatta ku puroguramu eno nga muyinza okwebuuza biki ebyogerwako. HIV and AIDS are the same, but to a layman it seems the same. Naye ku bantu abalabye ku puroguramu ezisembeye 2 basobola okukyawulamu nti obusirikale obulwanyisa obulwadde kasita bukka below 200 cells per millimeter cube of blood, buba bugenda kukola ki? Omuntu mulala nti progress nze to HIV. Naye bw'aba nga zikyali wagguluko CD4 cells, zino CD4 cells
the cells ezirresponsible okulwanyisa obulwadde buno nga buyingidde mu mubiri gwaffe oba kana akawuka nga kayingidde mu mubiri gwaffe. So ekagoyinga below 200 cells, this person is diagnosed to be with AIDS. AIDS and HIV are the same, just that one is the beginning stage of the other. One leads to the other, and one is the virus, this human immunovirus. That one is progressing and touching HIV AIDS. AIDS is like the terminal or the final or the last stage of this infection. And it most times is either critical or it presents as a critical problem or a critical stage of HIV. Kati HIV wobumina, yes, you can spread the virus. Tekiri continue, yes, to nabo gamba ko program eziwedde nti omuntu atandika eddagala amangu obulwadde buno buyinza okukola ki buba buli under control, cells tezibeera depreciated oba tezibeera tezi breaking down oba kubeera destroyed, tumbuli kusigala kusobola okulwanyisa ki endwadde endala. Naye okusiiga osobola okusiigira ddala omuntu singa for example omuntu oyo abeera alina immunity ye nga nnafu oba system ye erwanyisa obulwadde oba defense mechanism ng'eri wansi, asobola okusiigibwa. Then wabeera nga waliwo exchange of these fluids naye nga waliwo ne blocking skin oba nga alina cut oba nga waliwo blood exchange. Yes, ne other mediums nga bagambako vaginal fluid, semen na biki bisobola okutransmit obulwadde buno, ne saliva to a certain extent naddala abantu balina amagwana nga benywegera omuntu asobola okubusiiga bwakuba rate ebeera ntono as compared to somebody who has the final stage which is AIDS. Simanyi omukyalo oyo muzzemu ekibuuzo kyeyali agala okumanya. Yes, bw'oba olina HIV, yes, you can transmit this disease, you can spread it. Chances within to so spreadinga. Omulala yabuuza ayagala kumanya ku discordance. Musawo waliwo kye tuyita discordance naye nga kitera kubeera between partners, especially married couples oba abantu nga bali married, nekisangibwa ng'omulwadde omu si mulwadde. At times ekibuuzo kino kira kyagala kwataganako n'ekyomukyalo ekisembye oba kyensoose okuddamu kyeyambuuza. Nonera nno omukyalo eyangamba abakyala bambi mwebale kubeera ku programu eno, mwebale kulaba n'abaami abaliyo mwenna mwebale nnyo mwebale bigambo. Discordance ejjawo nti nno partner omu aba mulwadde n'omulala nga mulamu. How does this happen? Ekisooka ekiyinza okubeerawo nti scenarios zambiri ziwerako eziyinza okuba nga ziresa embeera bwe ziti. Embeera esooka eyinza okubeera nti omu alina immunity ya waggulu omulala alina ya wansi, naye nga in this relationship if one of the partners is responsible ng'aleeta obulwadde, omu ng'alaga signs oba nga test ziraga positive, omulala ziyinza okuba zikyalaga negative, naye in court ng'akawuka akayina just nti nno tekanatuuka ku kyetuyita viral load, jjajji banyonnyolako mu maaso eyo enamba obuwuka bwa virus gye buba bukoze eki, obuwuka bwa virus enamba ebeera eri mu musaayi nga viral load tennatuuka kulaga nti guyinza okujja ne muno n'ogamba mulwadde gwe oli mulamu naye nga naawe already wafuna, n'olwokuba nti system yo y'amaanyi akawuka ekyakalemesezza okumultiplyinga. You may at times test negative but in the actual sense you're positive. That is one scenario. Ng'omuntu omu alina immunity ya waggulu omulala nga alina immunity ya wansi. Aisuri ng'omu yalina akawuka then omulala ng'alaga nga atakalina naye already ng'akafuna naye lwakuba nti immunity ye ekyakamaskinze tekannalabika, viral loads zikyali wansi, oli n'alaga nga atalina naye nga in the actual sense both people are infected. Iyo scenario esooka. Oba scenario ey'okubiri tesobola okubeerawo nti nno omukyala oba omwami ayinza okuba nga alina obulwadde buno nga patana we ye tabuyina, nga ekituufu omu ali negative omulala ali positive. Kisoboka olw'ensonga nti nno abantu bano bayinza okuba nti nno omu tali ku ddagala oluusi takimanyi nti abuyina, naye nga bwe mbagambye mu scenario esooka nti abantu abamu abeera ne gundi ne system ezirina
body mechanism nga y'amaanyi. Omuntu ayinza okuba nga defense mechanism ye y'amaanyi, akawuka kamuyingiramu naye kakyalimye okugonza okulaba nga kamalamu CD4 cells zino okulaba nti nokakola ki kabeera established mu mubiri gwe. So omuntu ono n'abeerawo ne patana we ng'akayina n'atasobola kusiiga ono kubanga akyali mu HIV state. N'abagamba HIV asobola okusiiga naye chances zibeera ntono, era some couples ziyinza okubasanga ne bazaala n'abaana than using nothing, naye ng'omu ali positive omulala ng'ali negative, but these chances are not so much. Era saagala muzibeerayingeko nnyo ku kirowooza nti omu abeera mulwadde osobola okubeera naye n'osigala ng'okola ki. Naye ngezaako kunnyonnyola kibuuzo kino ekyambuuziddwa. Badde scenario bbiri, bonna balwadde naye omu nga omubiri tegunnanafuwa kulaga ki testable viral loads, kadde n'omulala nga omu mulwadde omu mulamu naye ng'omu ali mu HIV state eyandibadde nga acute etandika talaze signs, kati n'atasobola kusiiga ono nti no during coitus tewabeerawo nti no waliwo okukola ki oba wabeera mu kwegatta tewabeerawo exchange of fluids like blood, nga zino fluids ezijja endala viral numbers zibeera ntono nnyo, oli n'afunirawo omukisa n'abeerawo nga bakola ki nga munne tasiigiddwa. Naye nga these things are all probabilities, zibeera ku chance, birabika naye nga tebitera kubeera nnyo common, naye nga discordance is so common in couples. Kibuuzo ekyo bibuuzo ndowooza ebibiri byetwalekayo wiiki eyo ewedde, katono nnyo wano kasooke ndaba oba mwebaza mwenna bambi abaliko abatulaba mwebalire ddala bambi, mwebale kulaba puroguramu eno, Mukama abawa omukisa, mwebale okugikuumirako. Tugendagendera ddala mu maaso, mbadde mmanyi waliwo wano ekibuuzo ekirala kyembadde nkebera nekirabika ebibuuzo byebisofa byetukola ki byetubadde twakafuna. Wiiki ewedde nasembayo nga mbannyonnyola ku ngeri obulwadde buno gye bulumamu abantu, oba engeri twayogerako previous week ku ngeri myths ezibeerawo abantu nga balowooza bw'ohaginga bw'omasaaginga bw'olya n'omuntu oba bw'obeera okumpi n'omuntu alina obulwadde busobola okukwata tebuspreadinga through contact. Ebyo twagiyitamu ne tubalaga nti nebeera myth, bala abantu beetaaga kubeera stigmatized already abeera ayina pressure ku mutwe oba ekyandibadde nga stress erikoze n'obulwadde buno, kale ate bambi omwongerako omweyawulako kiyinza omutwala mu mbeera endala enzibu. For those who don't understand English, we had two questions last time. One person was asking, if I have HIV/AIDS, can I spread it to another person? Yes, the answer is yes, you can spread HIV to another person even if you've not progressed to AIDS. We said, or I say that when you have this virus in your body, it can multiply, but given that your immune system is under attack and you get coitus with somebody who has a less or a weaker immune system, this person can catch the disease. Even if somebody has got a strong defense mechanism or a strong white blood cells that can fight off diseases, somebody can contract this virus, it gets into the body, and it may take time to manifest, but you would have spread the disease or this virus to this person. So that was the first question we had last week. And the other question was that how does discordance happen? I've said discordance happens, there are so many ways, but today I'm going to talk about two. First of all, it may be that both parties, or both the man and the woman, are affected, but the problem may be, or the scenario may happen in that one has got a strong immune system and another one has got a weak immune system. So the one with the weak immune system, when they come for the testing, may test positive, and the one with the strong immune system may test negative. But this doesn't mean the one with the strong immune system isn't infected at all. This person will be carrying the virus, but the virus has not got to the viral load whereby the viruses can be detected by the test used at that particular moment. So this doesn't rule out that the person is
HIV free. So there is that first scenario. There's another scenario whereby one party is positive and another party is negative. And true, one is positive, one is negative. But this can happen in a probable chance that one has got HIV, but the other person has not got anything like HIV. But it happens in a manner that this person with HIV is in the acute or the beginning stage of the manifestation of the disease, or the body is also strong and can maintain this virus in a checked manner even without medication, though some take hidden medications. And if this virus is kept in check and the partner is still negative, these people can live even to a duration which is more than a year. But I wouldn't encourage you to take such chances. But it can also happen, and that is another scenario for discordance in couples. Thank you for watching. You're watching Obulamu program. It airs every Monday from 9 to 10 here on Big TV. And if you have any questions about viral infection or any other thing, you can send your questions to our Facebook page, which is Big God Revival. You can also send the questions on that number on your screen, which is 0534 88 29 123. Your answers will be answered. Your questions will be answered. But please like, share this program. We are continuing. This program, we do it in partnership with Raising Hope International Friends. They are an organization that deals with sickle cell. They help in the management, in reassurance, and help reduce the stigma of people living with sickle cells, especially the children, because these people in the young stage are mostly affected than the adults. So if you have any question or if you have anything that you want to know about sickle cell, you can visit them on, they have a web which is Raising Hope. You can go onto your Facebook, you see Raising Hope International Friends. They are found in Kamoncha. You can ask or contact them and get to know more about sickle cell. And here they have a sickle cell week, sickle cell month, which is September. You can go, there is a lot that you can learn or you'll get to know from their page and from them when you contact them. Tukyagenda maaso twali twogera ku bulwadde buno, engeri gye bukola ki, gye bubeera spread. Twayogerako mu musaayi ne zino fluids endala. Then netugamba nti engeri ya prevention, abantu abamu naddala bakola mu high risk areas nga bwolaba abasawo basobola waliwo eddagala eribaweebwa, waliwo kye tuyita PrEP, then the PEP. PrEP is a kind of medicine zijjo likolebwa nti n'abantu naddala tugeze basawo, their surgeons bagenda kulongoosa muntu naye ng'omuntu ali highly infected, for the safety of their lives. Post PEP can help them, but some of them prefer to take PrEP. PrEP is pre-exposure prophylaxis. Ddagala kugamba olimira kwetangira, especially ng'olina situation gy'ogendamu toli sure muntu ono kuba during surgeries abantu abamu batebafuna injuries. Si ddagala eryo abamu balitwala before surgery, oba nkuwadde example eno eyokka bwetyo. Then waliwo ne post exposure, obadde n'omuntu tomanyi status ye, oba ogenda okizuula nti omuntu alina ki, nti omuntu ali infected. Then there is a post exposure prophylaxis. Eno yo ddagala olimira ng'omaze okubeera exposed to somebody with it. Especially kuba abantu abamu tebafuna bambi kukeberebwa kulaba oba bafunye akawuka ako munda, sabala balimira bumizi, naye nga kyandibadde kirungi n'olaba abasawo ne basooka bakukansolinga ne bagamba ku eddagala eryo lirina side effects gye zikkozinga, era abasinga bagenda ojjuka babeera amaze okubuulira engeri gye liyisaamu abantu. Naye tujja dyogerako katono awo mu maaso, ndowooza gye tunaasembera ku topic eno ya HIV AIDS, eddagala eno engeri gye liyisaamu, some of the side effects and how we can counteract them. Naye nga temwerabira nti bino byonna tubyogera, tetwagala muvuke basawo bammwe
twagala musigale nga munoonya abasawo tugezaako kubikula bwongo bwammwe kwongera kubakubira kifaananyi ku ndwadde zino, engeri gye zimanifestingamu, engeri gye zitulumamu, obubonero obubeerawo. Toluusi wobufunirawo ogende mu ddwaliro omusawo agenda okugamba ekintu nga naawe ogamba nakiwulirako, so sigamba nti ate lwaki ogambye bwotyo olabika olimba. Naawe obeere ng'olinako ku knowledge ekwatagana n'ekyo kyaba bagambye ekikuluma. Kati eddagala nalyo PEP ne PrEP nja byongerako mu maaso awo nga twogera ku ddagala medication ekozesebwa mu treatment oba mu management of HIV AIDS. Jjukira nabagambye akawuka oba nabagamba nti akawuka kano bw'okafuna you're going to live with it for life. Ogenda kubeera nako paka lw'oliva ku nsi kuno, naye engeri gye weekuumamu, engeri gye weemanagingamu after you've contracted it matters, era esobola okuyamba okulivinga more years than nga teweefuddeeko n'akatono. For those who don't understand Uganda, I was saying that last time we were talking about I hinted on the prevention part of it, and PrEP and PEP came up. PrEP is a pre-exposure prophylaxis, and PEP is post-exposure prophylaxis. These are all drugs. One is taken before, that is PrEP, before somebody is exposed to this, and this one is most especially used in hospitals by surgeons when they are going to operate on an highly infected person or somebody in the terminal stages, that is the person with AIDS, and there are risks of getting injuries. So the doctors and surgeons attempt to take these medications to prevent this infection, that is if they get any cut or they get exposed in any way. Then the post is taken when somebody gets exposed to a situation or a condition. Especially, I'll give you an example of medical workers. You're injecting an infected person, or you're carrying out delivery, and then there is you get cuts, you get pricked with needles. They take that post-exposure prophylaxis treatment or therapy that helps not to allow the HIV to multiply within your body. And this medication is taken usually within 72 hours after exposure. After 72 hours, tests show that the chances of not catching the disease are minimal, are so minimal. So within the 72 hour scope, chances are high that you may get something, you may have a relief, or you may not catch the virus. We are still continuing with our program. Then there's a question that was asked also, but this one was off here. But can HIV pass from a mother to their babies? Yes, it can. HIV can pass from a mother to the baby. So that is why I keep telling you that when you get to know your status, or before doing anything, it is so vital that you keep having monthly checkups, because these checkups help you to evaluate, to know your life, to know how you're going to live, to know what is in your body, what you're supposed to use and what you're not supposed to use. When a person has got HIV/AIDS, she can give birth to a normal baby. Even if the couple is fully infected, both the man and woman are HIV positive, they can give birth to a normal child. Yes, you heard it right, a normal child who has not got HIV. But this can all be done with help of medical workers. You can't do it alone, you can't do it at home. So don't sit at home and say they say that you can produce a normal baby, so let us get pregnant and then we shall produce a normal baby. You need medical experts to help you out during the period of pregnancy up to giving birth. And then after giving birth, still that doesn't mean that you run away from the hospital. You still go to the hospital
they give you management and show you how you're going to cater for the baby without affecting this baby. Abatategeera luzungu oba si batategeera luzungu naye okugonza mu lulimi oluzungu Oluganda nti ekibuuzo ekyambuzibwa ekirala nti maama oba omuntu alina HIV asobola okumusiiga omwana, ye asobola okumusiiga ng'ali mu lubuto. Era nteramu bakubiriza nti twandigenze nga mu malwaliro ne tukeberebwa atyo. Balaba nabogerako mu puroguramu endala emu nti bw'obeera ne ba family doctors kikuyambako nti nno ye ebyo byonna aba abifaako n'agamba naye status yo tetugikeberangako oli otya ng'olwalalwala kuba oba ofuna advice naye bino ebyokubeera mu malwaliro naliri bw'ogenda n'okujjanjaba kifo ali musujja biki bayinza obutabifaako nnyo naye nga kyandibadde kikulu n'oba nga weekebeza nti bw'otegeera nti oli mulwadde obulwadde buno busobola okubeera bumanage nti n'abantu ababiri nga balwadde bonna nga balina mukenenya basobola okuzaala omwana nga mulamu. Ye okiwulidde bulungi basobola okuzaalira ddala omwana nga mulamu bulungi nga talinaamu wadde ki kawuka ka mukenenya. Naye kino tosobola kukikola ng'osigadde waka, osobola kukikola ng'oyambibwako abasawo abakugu nti bw'ofuna olubuto oba even before getting pregnant olina okuba nga oli muki ogenda mu ddwaliro bakebedde obulamu bwo ne bakunnyonnyola engeri gy'ogenda okikolamu tinoomanya ebibeerawo by'olina okukola by'olina okwewala kisobola okuyamba n'ozaala omwana nga mulamu bulungi ddala. So bw'oba olina akawuka tekitegeeza nti obulamu bwo bukomye wadde muli kapu mulina muli infected ne mugamba ate tuzaala omwana mulwadde naye abonebone, musobola okugenda ne mulaba abasawo chances wezi nti musobola okukola ki okuzaala abaana bammwe nga balamu bulungi naye nga temugenda kikolera waka. Mwetaaga abasawo babasomese babannyonnyole kwa process eno esobokera ddala bulungi ate nga nnyangu sinzibu nnyo naye nga yeetaaga okuba nti mukwataganye n'abasawo abategeera engeri y'okukola ki y'okumanagingamu embeera eno. Tibakubuulira bulungi ky'olina okukola ne ky'otalina kukola during oba before and during pregnancy, then ne towards pregnancy what you do ne during pregnancy yennyini, kubanga abamu abaana abasinga akawuka batera kafuna nga bazaalibwa nti omusawo wonna ogenda w'ogenze wonna kubanga oyagadde okusigala ewaka olinda olubuto omwana amazzi gamale okwabika ogende mu ddwaliro omwana oyo ogenda muzaalira mu kkubo bamukuggyemu otuuke mu ddwaliro batuusa maama n'omwana bali mu ngeri ki naye omuntu akuyambye ye tagenda kujjukira biki by'obadde okola ki tagenda kumanya bya bulwadde bwo. Oluusi omwana omusaayi gwo gukole ki gumugendemu kwajjukira during birth most of this infection were happening wadde esobola n'okuhappeningira mu lubuto before birth naye infection eno etera kugirawo nti nno wano omwana ng'azaalibwa walina okubeera ey'amaanyi ennyo era abasawo bakitegeera. Kati gwe onootuula ewaka olinde simanyi essaawa zimale okuggwawo toyagala kubeera mu ddwaliro simanyi bayinza okusaba ssente oyagala otuuke ng'omwana agwa bugwi oluusi kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumutaasa omwana oyo ate kati bambi n'omwana n'omuzaala nga mulwadde. Ate era n'abaana bano nga bazaaliddwa oluusi wabeera eddagala eribaweebwa nalyo olina oddifuna si kudduka bujjusi mu ddwaliro kugamba olwedde bangambye bamukozeeko obulungi takoze eki era olina okuddayo omwana ne basigala nga bamumonitalinga ne bamanya embeera ye engeri gy'alimu omwana ne bamumanagingira ddala naawe n'osigala ng'okyali under management osobole okukuza omwana wo obuti obulungi. So abalwadde basobola okuzaala omwana omulamu kituufu era n'omwana asobola okuzaalibwa nga si mulwadde naye ng'avudde mu bazadde bonna nga balina obulwadde. Kati omwana oyo nga bwe mbagambye nti waba azaaliddwa olina okusomesebwa bagenda kubuulira engeri y'okulabiramu omwana oyo. Ekizibu ekibeerawo nti na ebintu ebisinga bino tutera okubikola omukyala bw'abeera mulwadde luusi tagamba mwami kati bw'atuuka ewaka bamubuuza lwaki toyonsa lwaki okola bwoti ate okugamba omwami kati ensobi weetera okuviirawo ate kati omwana bakuyambye ne yonna mu buto avuddeyo mulamu wano mu kumuzaala tafunye bulwadde oyagala kulaga mwami tewali buzibu bwonna basawo bagaana okuyonsa. I'm giving an example. Ate kati omwana omuteeka ku mabeere ate bw'okuba mu basawo bagamba basawo mwangamba omwana mulamu si mulamu. I've seen it happen. So bambi ebintu bino byetaaga okutegeeragana
nti bwe muba muyinawo mugenda okukola kyokwekebeza go as partners. Abasajja mulekera abakyala nga bali mbuto. Abasajja twesuulirayo bwannagamba tetutera kufaayo nnyo bikasi tomala okufunyisa muno embuto ng'olowooza ekyo kiwedde yabonaabonina olubuto lwe agenda aluzaale naye nga weetaagisa okumuwa support. Antenatal zino zeetaaga nnyo ne mugenda mwenna kwabeerayo biba bibagamba ebipya buli stage waliwo kye bamunnyonnyola ne bamugamba kati eno stage ogenda kulya kino stage eno weetaagisa kino n'alema kikugamba bakakugamba naye ate ono omukyala ayo yanaakaggulira bino okoze eki. Buli stage wabeerawo emmere ebeera important. So eyo mpitirayo buyitizi kubagamba lwaki mbadde nkyogera ku baana eby'omwana n'abazadde abakola ki abalina akawuka ka mukenenya. Bambi abaami simanyi lwaki tunafuwa nnyo simanyi kikibeerawo naye wandirabye nga bambi mukyalawo omusapootinga during pregnancy baba batwetaaga nnyo lwakuba tefuusi tulowooza nti ssente zogenda okumuteerawo oba obwona omugulira ebintu n'omulekeraawo naye buli wabeerawo hospital visit oba kyonna ekyetaagisa okugenda mu ddwaliro kyandibadde beta gwe wenyini n'omusitula n'otatuma driver n'otakola ki n'ogenda ne babanyonnyola ebibakwatako. Ebintu ebimu bibeera bisobola okubeera managed naye oluusi omukyala ebagenda ne babimugamba oluusi n'atya okubikugamba naye ate nga bw'oba waliwo naye ne bawulira nga omusawo ayogera mumanya engeri y'okukola ki y'okutangiramu oba engeri y'okukuzaamu olubuto luno nga mwenna muli mu mirembe ate ne mumanya ne outcome egenda okuvaamu kubanga bino ebintu birabyeko abakyala abamu bajja ne mu ddwaliro eno mpitirayo buyitizi tugenda kuddayo wali bajja mu ddwaliro ne bakugamba omwana gwogenda okuzaala alina deformity ABCD olw'ensonga ekyuma bwekitibwe kirabye kale omusajja agenda okutuuka okumuzaalira omwana agamba nti omwana tasobola kubeera wange tetulina gundi naye nga singa yali atendinga antenatal zino n'omukyala n'abeera omwana bamukebedde ne babagamba banene omwana alabika ali bw'ati omwana alina ekituli ku mutima omwana alina deformity bweti ne bweti tiwabeerawo harmony nti n'omwana gwe mugenda okurisivinga n'omwami tekimugwako olunaku oliyo nti nga bamuzadde ng'agamba ate omwana alabika si wange omwana wamujja olalo ng'abadde akimanyi nti agamba oluto olwe naye bwe batuuka okumuzaala ng'alaba ekintu kibamuzaalidde tekifaanana mwana oba si kyabadde asuubira. So ako nkayisizaawo buyisa abaami bambi mufeeyo nnyo ku bakyala bano naddala nga bali mbuto mulina okwesuulirayo gwannagamba kubagga omuwadde ebyokulya omuwadde ebyokunywa ebisigadde yamanyi wakugamba mu ddwaliro ng'omugamba wetaaga ssente mmeka ate muze aba yeetaaga gwe okumutwala nonti ssente ezo ze ziba zigenda okukola ki kuba nti n'entozi zino si buli wamu nti basaba ssente oluusi abamu basaba ku ntandikwa wano during these visits okuggyako nga bakebedde ngaaliwo ekyetaagisa ssente ne basaba ssente so kati ebyo abaami abamu tebimanyi nomulowooza bwe bagenda okuzaala oba bwe mayanga bwagenda okunywa eddagala bamuggyako ssente kati n'ekyo nno mukitegeere si buli kaseera nti babaggyako ssente abamu basasula ku ntandikwa babasayira omutemu nti antenatal yaffe yagundi bweti naye buli lwonojja anesi nga balina eddagala lye bamuwaayo wabeerawo busente obutonotono naye nga lwa amalwaliro agakyajinga nti no buli visit gyejja eriko ssente. So ekyo kyonna nammwe abaami mu kitundu mukirabe abakyala bano babeetaaga. So bwe mubeera mukoze eki bwe muba mubafunyisizza embuto mutekinge full responsibility paka omwana ono ng'akoze eki ng'azaaliddwa. Tukyagenda mu maaso mwebale okulaba program bagiyita Obulamu program ebeerawo every Monday ku Big Go TV wano Istanbul, Turkey. Twogera ku bikwatagana n'obulamu bwammwe n'obulamu bwaffe. Ndabe ku bano ani bwe tulinako wano bambi abantu mwenna abatwegasseeko tubaaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuba nti nno mwekomera ku mukutu guno. Programu zino tulina programu nnyingi ezirwaninga mu kifo kino wabeerawo Overcomers Prayer Altar ebeerawo buli Lwakubiri nayo temugisubwa wakati w'essaawa 3:04 bambi bw'oba owulira nti olina okunyigirizibwa osobola okutwegattako every Tuesday between 9 and 10 tubeera ne program Overcomers Prayer Altar. Wednesday tubeerawo era n'ekyoto ku church wano Big Good Church Aksaray eri mu Istanbul. Tubeerawo ne programu eyo osobola okujja ne twegayira mu kifo kino ebyo te airinga ku TV tujja giraba naye osobola okujja nekola ki n'otwegattako bituweereza ne tukoowola Mukama ne tukoowola eggulu. Nga ekyo kyonna kiwedde
tulinawo olwokutaano tubeerako ne deliverance service yakusumululwa ntandika ssaawa 2:30 bambi musobola okujja ne mutwegattako ntukoola mukama tulabira ddala engeri gye tuyasobola otukola ki otuvuunusa embeera naddala eno gye tuba tulimu mu kiseera kino. Programu endala ku Saturday tubeerawo ne programu y'abakyala ababiri Mom and Grace bagita Song on Point etandika ssaawa 10:30 paka ssaawa 12 temugisubwa. Ssaawa 3 ez'ekiro tubeera ne worship moment ekolebwa kwaya mu kifo kya Big Good Church International Revival Ministries Istanbul. Chosen Generation Choir ebeerawo naye tugisibwa kaseera ka kusinza na kubeera na Mukama. And then program endala Sunday tubeera ne services from morning ubeera okuva ssaawa 3 Bible study, ssaawa 4 tutandika morning service paka ssaawa 5:30, then ssaawa 5:30 paka ssaawa 8 nga tulina main service. Bami mujje mutwegatteko tusinze tukoole Mukama nga bw'agamba nti mukole ki munoonye nga akyasobola okukola ki okusangibwa. Programu endala ebeerawo ku Sunday ssaawa 9:30 tubeera ne programu gy'osoma obitegeera ekolebwa omukulu Kigozi brother Kigozi n'omukyala sister Sarah Mirembe. Programu eno ekunnyonnyola Bayibuli oba kyonna ky'otategeera nabeera osobola basindikira olina by'otategeera mu Bayibuli by'osoma tobitegeera osobola babuuza ne bavubaako tebakunnyonnyola ku programu eyo. Then ne tubeera ne programu endala Save This Generation ye ebeerawo ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 ye ebeerawo kutaasa mulembe ngeri baana gye beeyisaamu ngeri ffenna gye tukola ki gye tubeeramu. So mwekumire ku mikutu gino nga tulaba ki mwekumire ku mikutu egyo omukutu guno ogwa Big God TV nga tulabira wamu tufuna ebyomwoyo n'ebyomubiri. Abantu ababaddeko bambi oba abakyaliko tubeebaza. Catherine weebale nnyo mukwano kubeera ng'olaba Lukando Sikola n'abalala bonna abaliko mwebale nnyo bambi kuba nti nomukola ki mukyalabira ddala programu eno tukyagendera ddala mu maaso. Olunaku olwaleero nga bwe mbagambye tukyagenda mu maaso n'okwogera ku HIV ne AIDS. Twogedde ku bakyala abo ab'embuto n'engeri gye basobola okusigamu abaana obulwadde obwo So obubonero bwa mukenenya oba obubonero bwa HIV bubonero nga bulijjo nabannyonnyoddeko lwaki eddwaliro lya makulu nti obulwadde buno bupresentinga almost some of these illnesses zipresentinga mu ngeri y'emu. So kati omuntu ayinza okuddawo n'agenda mu ddwaliro gw'ogamba nina mpuliranga olusujjasujja lusenyiga omubiri gungoya sitegeera kinnuma. Musawo agenda okuggyako omusaayi ng'agamba omanyi olina sirimu n'ogamba yiyi omusawo mugambye senyiga na biki. Lwaki abasawo bakikola ekyo nga bwe nagambye nti obulwadde buno butera okupresentinga ne symptoms ne signs oluusi nga ziri simira naye ng'obulwadde bwanjawulo. Kati kyobalaba nti gwe osigala ewaka n'ogamba okusinziira ku kyennawulira onalabika viral fever just kali awo kino kirabika kiri bwe kiti kiba tekigenda kumala kiba kyetaagisa ogende mu ddwaliro ofuneyo tests. Bw'ofuna tests omusawo asobola okumanya kiddala ekikuluma ne bakuwa eddagala nga likola ki likwatira ddala ku ekyo ekiba kikuluma. Obubonero era nga bwe bumu nti nno abantu basobola okuwulira obubonero ng'obwo obwa ssenyiga mubiri kuboya olusujjasujja mimiro kulwala gikwata giringa egirimu amabwa olinga alina tensolites naye nga teziringa tensolites omubiri gunafuwa. So ohulira okuzimbirira muno muzimba signs nyingi nnyo oba symptoms nyingi naye ng'ez'obulwadde obulala bwonna okufuna okukubibwa ebintu ku mubiri. Abantu abamu naddala aba progressing amangu nga badde n'immunity ntono batera n'okufuna kisipi n'abakuba kuba ye bw'akuba akola ring oba mu kiwato oba mu nsingo. So engeri nnyingi nnyo nnyo okufuna amabwamukama gayinza okubeerawo. Bino byonna mbikunyonyola nti no signs z'obulwadde obulala bwonna
oba ze twayogerako emabega puroguramu endala zisobola okukola ki okubeera sayini z'obulwadde buno. So kati abantu bw'olaba sayini zino kiba kirungi n'ogenda mu ddwaliro. Nja kukiddamu sikubulira puroguramu eno ogende weegulire eddagala, sikubulira puroguramu eno osalewo ki bulwadde bukuluma, nedda. Nkubuulira bintu bino ng'obikwate mu mutwe omanye tino ebintu bino bwe mba mbitegedde binyambako okumanya nti no omusawo weŋŋendayo nga nina ssennyiga n'aŋŋamba nina mukenenya, tekiba kipya ate aba tannimbye, aba nnyambye. Kugamba omanyi abalwadde tulina engeri gye tumisconsivingamu ebintu bino, kyomusawo ngenzeyo mugambo oluutu lunnuma ate akebera mukenenya ayagala ssente. Yes, ayinza okuba afunye ssente naye nga mwegambye nti obubonero bw'endwadde endala zonna busobola okubeera obubonero bwa mukenenya. Lwaki? Nti nno ye bw'alumba defense mechanism ey'omubiri gwo agunafuya nti ebirwadde ebirala ne bitandika okujja. Buli ebirwadde ebirala we bijja ne birumba omubiri, anything ekikubeerako kiyinza okubeera akabonero k'obulwadde buno. Simanyi oba ntegeerekese nti buli bubonero bwa bulwadde obulala busobola okubeera obubonero bwa mukenenya. Lwaki busobola okubeera nti akawuka we kaliyingira ne kalumba omubiri gwo, defense mechanism oba obusiikale obulwanyisa obulwadde bwe bubeera attacked, bubeera nga buli attacked. Ekiseera ekisinga era ebiseera ebisinga endwadde endala zitandika okujja nga tezikyalina kizikomako oba kiziyiza, nga kugamba ziyitawo buyisi buli obujja bukola kisennyiga bwajja kuluma bubi, bw'ofunamu okuddukana ku kutwala bubi, bw'ofunamu tugeze okola ki, bw'ofunamu emimiro egikuluma tegiwona gibeera buli kaseera, bw'ofunamu omutwe gukulumira ddala, kugamba nga buli kyokwatako kikola ki, kitewakyaliwo kantu konna kaziiza akakwata bulwadde buno. So obubonero bwonna obw'obulwadde obulala busobola okubeera obubonero bwa mukenenya. To those friends of mine who want to be this thing, what I'm saying to be repeated in English, I was saying that the signs and symptoms of HIV are almost or are similar to other symptoms of other diseases or alignments in our body. Why they are the same, or they may manifest in the same way, in that when your body defense mechanism is under attack, all other illnesses, once they come or when they come into your body, they have got nothing to stop them. So they will just come inside and then they just take over. Whatever comes, it just can't be stopped. It can't be, nothing can stop it from manifesting, or nothing can stop it from spreading further. So once you get, even if it is a little alignment, it will manifest as if you've been sick for over a month and so. So all these other symptoms can be symptoms of HIV. So when you go to the hospital and you're saying that I have whatever, running stomach, or you may think it is food poisoning, and the doctor tells you, you know what, let us do an HIV test, and you're like, why am I doing an HIV test when I have running stomach? Yes, the doctor is right. You may think he or she is after money, but it may be a sign of HIV. So don't feel bad when you go to hospitals and you're told to do these checkups, despite the fact that you yourself may be thinking that you're suffering from something else. Tukyeyongerayo. Tests tuzikola zitya? Tests za HIV nyingi bazikolera ddala mu malwaliro. Abantu abasinga muzitegedde oba mwali muzikozeeko. Amalwaliro gonna agasinga aga gavumenti gakola tests zino. So gwe oba owulira olina kyotategeera mu mubiri gwe, genda mu ddwaliro erya gavumenti. Kuba lwaki nkutera kugamba ga gavumenti, abantu abamu tebaagala kuteekamu ssente mu bulamu bwabwe. Oli akola n'akola n'agula ebintu ebirala ebitali bya mugaso nnyo, n'ate obulamu bwe n'alema okubuteekamu ssente wadde 10. So kye mbagamba, gweoba oli mu mbeera bwetyo nga gwewulira obulamu bwo bukuluma okuteekamu ssente, ogamba nti let me go in a private health center bakole tests zino, kyosobola okukola, osobola okweyamba oba n'oyamba eggwanga. Gwegenda mu malwaliro ga gavumenti, there are free services. Services zino kumpi ndowooza ensi ezisinga zitaddewo tizibabeera ne free HIV testing and counseling. Olumala okukebera basobola n'okukubudaabuda
ne bakunnyonnyola ki kyogenda okukola, abalala ne bakutandikizaawo n'eddagala kubanga bibeera department namba, kubanga ekiriwo nti wetukuzuula nti oli mulwadde as per World Health Organization tutandikirawo eddagala oba oli lubuto oba toyi lubuto, omubiri guno guleme kunafuwa kulaba nti nosiiga omwana oba naawe onafuwa omubiri gutuuke ku progress to AIDS. So obulwadde buno babukebera mu malwaliro gonna agasinga. Kizibu oli okuteekawo health unit nga takola ki, nga tasobola siriimu. Naye amalwaliro ga gavumenti abantu abataagala kuteekamu ssente bambi osobola okugendayo, oba kale ng'owulira gwe nfunayo ntono naawe osobola okugenda mu malwaliro ago aga gavumenti wabeera okukebera okw'obwereere, okukebera okwo kusobola okukola ki, kusobola okuyamba n'omanya nga bukyali oba okusinga okulinda lw'olifuna ssente ogenda okola ki, bakebere mu Ebeneeza, bakebere mu malwaliro agange ebbeeyi. Naye osobola okugendayo ne bakebera ne bakolera status yo, n'ogenda ne mukyalawo n'otwala abaana bo, naddala abaana abalekera abakozi abaana ewaka, n'abaana bo beetaaga okukebeza. Nze bye mbagamba mbimanyi mbirabyeko, abaana bano beetaaga ne mubatwala ne mumanya status mwenna ey'awaka ne mukikola ku daily basis. Naye nga bwe nabagamba nti kibeera kirungi mufuna omusawo wa famire n'aba ne fayiro zammwe ng'asobola okufolowinga ku ebintu bino, ti ne muba mugenziyo asobola okufuna engeri gyakola ki, gy'abayambamu. Testi za njawulo, waliwo ez'ekyuma omusaayi gwe bakuggyako nga mungi guggyibwako mu mpiso mu bbomba, basobola okugujja wano oba ku musuwa gwonna ku mubiri gwo ne bagutwala mu kyuma, testi eyo weeri. Then waliwo ne test eya rapid testers buli awo nga bano abakyala bamanyi okukebera embuto agafaanawo katyo, olina wootonyeza omusaayi n'oguteekako buffer within 10 to 15 minutes kaba kamaze okulaga results nti nno oli negative oba oli positive. Naye kiba kirungi nnyo bino ebintu n'ogenda omusawo n'abikolera. Home test kits are good, naye abantu abamu zireese domestic violence. Tinda abantu bano tebafuna kubudaabudibwa, ofunye omukyala mwagala kwekebera wako, osanze omu mulwadde, so temumanyi ngeri yakwandolingamu such issues, mwandibadde mukikolera mu ddwaliro oba ne mugenda ewali omukugu n'abayambako, muyita mu kubudaabudibwa okwo, then mukola ki, ne mugenda mu test eyo. Ne after singa ebintu biba bivuddeyo bubi, ono mubuzibuzi aba amanyi ekyokubakolera n'engeri y'okubayamba okwandolingamu ensonga ezo. Mmwe kiyinza okubalemerera olw'ensonga nti buli omu ku ssaawa eyo ayinza okuba yeerowoozaako nga ye nga tasobola kulaba bigger picture. So mbadde mbasaba nti oba yes gye ziri rapid testers, these home kits they are good, naye kyandibadde kirungi okikolera mu ddwaliro kuba naawe n'obubeera omu oyinza okuba ofunye stress olunaku lwonna. Abamu they are victims of rape and other stuff, so bamaze okutuusaako ekizibu ekirala, ogenda okutuuka okwekebera after some time ogiraawo be bantu wulira nti omuntu yeesudde okuva ku kizimbe, tafunye kubudaabudibwa, tafunye kugamba kusomesebwa. Yes, bino ayinza okuba yabuulirako, naye gundi eyo gyoyitamu session n'omusawo ng'agenda kukebera eba eyamba nnyo era eyamba kikulu, kuba bambi abantu abo babeera trained abamanyi ebyokugamba, naawe waba asobola okumanya embeera gy'oyitamu n'alaba ng'akubudaabuda n'akola ki. Kati ate tena abalala bakola ki, bakola zino home test kits, ogenze n'omusajja mugenze kwekebera waka, then afterwards ye wamanya nti mulwadde gwe oli mulamu, oguli naagala okusiiga munne after that kubanga awulira obusungu. So there are so many scenarios, ebintu bino byandibadde byetaaga mu ddwaliro. Sigenda kubinnyonnyola kubimalayo, naye nsaba oba oyagala okukebera genda mu ddwaliro. Amalwaliro gano waliyo free services, waliyo ew'okusasula, buli kimu kisoboka kubanga amalwaliro agasinga ga gavumenti tests zino bazikola ki, baziteekawo nga za bwereere olw'ensonga nti waliwo bamufuna mpola nga yajja gamba nti ssente zenkola sobola kujjako zigenda kukola ki, kwekebeza, nina sobola kundabirira kugula kyakulya nakulabirira famire yange. So bw'oba olina embeera bwekyo genda mu malwaliro gano, basobola okukubudaabuda, basobola okukebera ne bakuwa n'entandikwa gy'ogenda okutandikirako bwe liba ddagala, n'omanya engeri y'okulikola ki, y'okulimiramu, n'otandika nga bukyali n'otalinda kukola ki, bulwadde kukugonza kuteeka wansi. And to those of my friends who hear English, I was saying that
HIV testing is done in most of the government of health facilities. So if you feel that you want to be tested and you don't have money, you can go to these government facilities. The problem may be that you may find there are a lot of people and you have to make lines, but that is better than staying home with your infection without knowing how your status is. So I'm urging you that if you can, it would be better you do it monthly. If you can't do it monthly, at least after 2 to 3 months, make sure you go for an HIV test. 3 months is the recommended time, but if you've got a partner, 2 months are okay. Because if your partner, you're not sure what he or she does, 3 months can 2 to 3 months. Just go to these health centers. Government facilities at times provide free services, HIV testing and counseling. Once you're tested and counseled, at times you get to know how to live your life, be it in a negative way or in a positive way. If you want to live your life in a negative way, testing is paramount. That's why I recommended you that if at all you're living in an area and you can get a family doctor, you can always go there for testing. You can always take your family for testing, especially these people who live there. Excuse me. Especially these people who live their kids with housemates. Some of these people have got their problems and they do a lot of things to our kids. I'm not saying that everybody does it, but I've seen it and I've witnessed it. So even kids are supposed to be tested. If you have your family, you leave it with somebody or someone, don't hesitate to take them. When you're going for the HIV testing and you, the couple, take the kids too. Let them be tested. Get to know their status. Get to know how they are living. Don't just go by yourselves alone. And then the other thing that I was saying, most of these tests, once they are done, these people will cancel you. And if one is negative and the other person is positive, you can get to know how to live with this person while you're supporting and not going in coitus with this person. So there's a lot that you get from the hospitals or from these trained personnel. And they are home kits, and then there is this normal testing whereby they withdraw blood from a syringe and take it to a machine, and then the rapid testers. Rapid testers are widely used because they consume less time. People buy them and do tests at home, but I would recommend you do these tests in hospitals because many things happen after people testing at home. Some people commit suicide. Why? They are victims of a certain incident, and when they test for HIV and they find that they are positive, some people fall off buildings, fall off cliffs because they don't know how to handle this. So I recommend that please, if you want to do testing, it is better you do it in the presence or in hospitals where there is a medical personnel to help you with that counseling and guidance. Because most people think that once you catch HIV, that is the end of life. But it's not the end of life. Many people are living with HIV/AIDS, with HIV, and they live on longer than people even who don't have it. Because it's not that a person who was caught, who has AIDS and HIV will die of AIDS. No, most people even die of other illnesses. Other people die of accidents. So don't think that once you're infected, that is the end of your life. I would like to end this program here today. Thank you for watching. Thank you for being part of this big crowd of Big Go TV. Next week we shall continue with our questions and some other topics. So don't hesitate and don't miss this program. Bambi ababaddeko mwebalire ddala, mwebale kutulaba, mwebale kugabana programu eno oba kugisharinga, mwebale kubeerako bambi mutuwa amaanyi, mwebalire ddala nnyo nnyo. Tusiima ntumira abantu mwenna abali abalaba, sigenda kumenya amannya naye buli omuntu atweyunzeeko bambi mwebalire ddala. Musigale nga muweereza ebibuuzo byammwe bijja kuddibwamu, musigale nga mutuwagira, musigale nga musharinga programu eno. Musaana okugenda mulaba programu ze muba mumesinze ku YouTube zibeerako Big God Church, and then we have a Twitter handle at Big God Church 1, then our Facebook page which is Big God Church, Big God Revival. Mukama abakuumire musule bulungi, mweraba.